Claro folded hands aqui vai uma asterisk introduce. O para o sermão do Oração o doman ha asterisk, com uma abordagem inspiradora, prática e profunda, sem copiar estilo u palavras do sermão original, nesta manhã, antes que o barulho do dia nos alcance e as preocupações tentam ocupar o primeiro lugar do nosso coração, somos convidados a fazer algo poderoso, orar e confiar Oração não executa ritual vazio, nem uma repetição automática de palavras bonitas. Ela executa encontro real entre coração humano, cheio de limites, e Deus infinito, cheio de graça. Hoje, 07 de fevereiro, começamos este dia recon, sendo uma verdade simples, mas transformadora. Quando colocamos Deus no inicio, tudo o resto encontra o seu lugar A oração do manhã não muda apenas as circunstâncias ao nosso redor. Ela muda primeiro a forma como nos enfrentamos a vida. Ao orar alinhamos nossa fé, renovamos nossa esperança e declaramos que não caminhamos sozinhos. Reze comigo, confie e permita que Deus conduza cada passo deste dia. A oração como inicio e fundamento do dia nos ensina que antes de qualquer decisão, palavra ou lição, existe lugar onde tudo pode ser organizado a presença de Deus. Quando acordamos, nossa mente já começa a correr, listando problemas, compromissos, contas, responsabilidades e medos. O dia tenta nos pôs antes mesmo de colocarmos o espaço no caio. Oração ao doman interrompe esse fluxo automático e nos lembra que não somos máquinas vivendo no piloto automático, mas pessoas espirituais que precisam de direção. Ora no inicio do dia execute declarar que nossa força não vem apenas da disciplina, da inteligência ou da experiência, mas de uma dependência consciente de Deus. Começar o dia em oração não significa que os problemas desaparecem, mas que eles mudam de tamanho. Aquilo que parecia gigante começa a ser visto sob outra perspectiva. A oração ajusta o foco da alma, como quem limpa uma lente embaçada para enxergar com clareza. Muitas vezes não precisamos de novas respostas, mas de coração alinhado para lidar com aquilo que já sabemos. Quando oramos pela manhã, estamos dizendo que não queremos reagir impulsivamente às situações, mas responder com sabedoria. Esse momento inicial define o tom emocional e espiritual do dia inteiro. A oração como fundamento também nos protege de decisões precipitadas. Quantos erros poderiam ser evitados se antes de agir tivéssemos parado para ouvir a voz de Deus? O silêncio da oração revela intenções escondidas, expõe motivações erradas e acalma emoções agitadas. Ela não serve apenas para pedir, mas para discernir. Ao orar cedo, entregamos a Deus nossas expectativas e permitimos que Ele ajuste aquilo que está desalinhado. Não execute perda de tempo, execute investimento. O tempo que perscurto se torna produtivo quando começa no lugar certo. Quando a oração vem primeiro, ela molda nossa postura diante das pessoas. Em vez de começarmos o dia armados, defensivos ou ansiosos, começamos conscientes de que somos dependentes da graça. Isso gera humildade. A oração do man nos lembra que assim como precisamos de misericórdia, os outros também precisam. Ela suaviza palavras, controla impulsos e evita confrontos desnecessários. Quem ora antes de falar, aprende a falar com mais cuidado. Quem ora antes de reagir, aprende a responder com mais maturidade. Existe também impacto profundo na maneira como lidamos com o tempo. A oração nos ensina a priorizar. Não começamos o dia correndo atrás do urgente, mas do essencial. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas vazias. A oração redefine o que realmente importa. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as outras áreas se reorganizam.
O trabal ho deixa de ser ídolo, o es problemas deixam de ser o centro e as preocupações perdem o controle. A agenda continua cheia, mas o coração permanece estável. A oração matinal cria uma consciência constante da presença de Deus ao longo do dia. Não acute momento isolado, mas o início de uma conversa que continua. Ao oração levamos Deus conosco para reuniões, decisões, desafios e relacionamentos. Isso muda a forma como enfrentamos imprevistos. Em vez de desespero, a confiança. Em vez de reclamação, a reflexão. A oração não nos tira da realidade, ela nos prepara para encará-la com fé. Muitas pessoas dizem que não têm tempo para orar pela manhã, mas a verdade é que sempre arrumamos tempo para aquilo que consideramos prioridade. Quando a oração se torna fundamento, ela deixa de ser optional. Não é que algo que fazemos quando sobra tempo, mas algo que sustenta tudo o resto. Assim como edifício precisa de base sólida, nossa vida espiritual precisa de início bem estabelecido. Sem esse fundamento, qualquer vento mais forte pode nos derrubar. A oração no começo do dia também cura a ansiedade. Ao entrega o futuro nas mãos de Deus logo cedo, deixamos de carregar pesos que não são nossos. Não sabemos como o dia vai terminar, mas escolhemos confiar desde o início. Essa confiança não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus caminha conosco. A oração não elimina a luta, mas fortalece o lutador. Ela nos lembra que não estamos sozinhos. No campo de batalha da vida cotidiana. Há poder transformador quando fazemos da oração hábito e não evento. Aos poucos, ela molda nosso caráter. Passamos a perceber mudanças na forma de pensar, falar e agir. A oração, ao constante gera sensibilidade espiritual. Coisas que antes pareciam não mais começam a incomodar. Atitudes que antes eram justificadas passam a ser confrontadas, não por culpa, mas por crescimento. O início do dia emoras ao nos mantém conectados à fonte que transforma de dentro para fora. Quando colocamos oração como fundamento, aprendemos a depender menos das circunstâncias e mais da fé. Dias bons começam em gratidão, dias difíceis começam em entrega. Em ambos, Deus continua sendo Deus. A oração o domínio não é acute sobre controlar o dia, mas sobre confiar quem está no controle. E acute reconhecer limites, entregar expectativas e alinhar o coração, ao antes que o mundo tente moldá-lo à sua maneira. Esse início em oração também nos ensina disciplina espiritual. Nem sempre sentimos vontade, nem sempre estamos motivados, mas entendemos a importância. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de comunhão. A oração diária fortalece o espírito para resistir às pressões externas. Ela cria raízes profundas que sustentam mesmo quando não há emoções intensas ou respostas imediatas. A constância produz maturidade. Ao começar o dia orando, escolhemos viver de forma intencional. Não somos levados pelas circunstâncias, mas guiados por princípios. A oração, ou não, muda apenas o que fazemos, mas quem nos tornamos ao longo do tempo. Cada manhã se torna uma oportunidade de recomeço, de ajuste, de renovação da fé, de entrega silenciosa que constrói uma vida formada em algo que não depende do rumo do dia, das notícias, das pessoas ou das situações que ainda vão surgir. Confia em Deus acima das circunstâncias e acute uma decisão diária, não sentimento momentâneo. As circunstâncias mudam, os cenários se transformam, as notícias oscilam, mas a confiança verdadeira não pode estar amarrada ao que vimos, sentimos ou entendemos. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas na prática só confiamos quando tudo está indo bem. Quando a vida sai do controle, quando o plano falha, quando a resposta não vem, a confiança é acute testada.
Confie acima das circunstâncias significa escol. Mesmo quando não há garantias visíveis, mesmo quando ocorras, eu estou apertado e a mente cheia de perguntas. As circunstâncias têm poder silencioso de influenciar nossas emoções e decisões. Elas falam alto, pressionam, exigem respostas rápidas. Se não houver confiança, acabamos regindo com medo, ansiedade ou desespero. Confia em Deus não ignora a realidade, mas se recusa a permitir que a realidade tenha a palavra final. E acute reconhecer que o que vimos agora não define o que Deus está fazendo. Muitas vezes, enquanto achamos que tudo está parado, Deus está trabalhando em áreas que não conseguimos enxergar. Confia acima das circunstâncias exige maturidade espiritual. Não acute nega a dor, a perda ou a dificuldade, mas decidir não permitir que elas destruam a fé. Existem momentos em que a oração não muda imediatamente a situação, mas muda como estamos nos tornando dentro de lá. A confiança nasce quando entendemos que Deus não acute apenas aquele que resolve problemas, mas aquele que permanece conosco no meio deles. Essa presença constante e acute o que sustenta quando as respostas demoram. O medo e acute dos maiores inimigos da confiança. Ele surge quando tentamos controlar o futuro, quando queremos garantias absolutas, quando não aceitamos a possibilidade de esperar. Confia em Deus acima das circunstâncias e acute solta o controle, algo extremamente difícil para o ser humano. Queremos prever, planejar, assegurar, mas a fé nos chama a caminho. Har mesmo sem todas as informações. Essa caminhada não é acute cega, ela é acute baseada no caráter de Deus, não na previsibilidade das situações. Muitas pessoas confundem confiança com passividade. Confiar não significa cruzar os braços ou desistir de agir, mas agir sem ansiedade, fazer a nossa parte sem carregar peso que não nos pertence. Quando confiamos, trabalhamos com excelência, mas descansamos no coração. Sabemos que o resultado final não depende apenas de nós. Essa postura traz paz mesmo em ambientes instáveis, porque a segurança não está no cenário, mas em Deus. As circunstâncias difíceis revelam onde realmente está nossa fé. Em tempos fáceis, e acute simples fala de confiança. Em tempos de crise, a confiança se manifesta, nas escolhas pequenas, nas atitudes diárias, na forma como falamos, pensamos e regimos. Confia acima das circunstâncias e acute escolha, a não alimenta pensamentos destrutivos e acute recusar, se aviva dominado por superstições negativas e acute proja o coração contra o desânimo constante. A confiança também nos ensina a esperar. Vivimos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa ser rápido. Deus muitas vezes trabalha em processos, confia enquanto espera e acute dos maiores desafios da fé. A espera revela impaciência, insegurança e dúvidas profundas, mas também fortalece a perseverança. Quando aprendemos a confiar durante a espera, deixamos de ver o tempo como inimigo e passamos a ver-lo como parte do propósito. Confiar em Deus acima das circunstâncias muda a forma como interpretamos perdas. Nem toda perda é acute castigo, nem tudo atroço é acute rejeição. Algumas portas se fecham para nos proteger, outras para nos redirecionar. Sem confiança, interpretamos tudo como fracasso. Com confiança, aprendemos a discernir lições, ajustes e novos caminhos. Isso não elimina a dor, mas dá sentido ao processo. Há momentos em que a circunstância parece contradizer tudo aquilo que acreditamos,
Oramos, fazemos o que acute certo, mas ainda assim enfrentamos dificuldades. Nesses momentos, a confiança não se baseia em recompensas imediatas, mas na fidelidade de Deus ao longo do tempo. Confiar acute lembrar do que ele já fez, mesmo quando o presente parece confuso. A memória da fé sustenta quando a visão está limitada. Confiar acima das circunstâncias também transforma a forma como lidamos com o futuro. Em vez de viver antecipando problemas, aprendemos a viver dia de cada vez. A ansiedade nasce quando tentamos viver amanhã hoje. A confiança nos mantém no presente, atentos ao que precisa ser feito agora. Isso traz leveza, clareza e equilíbrio emocional. Não significa ausência de preocupação, mas escolha consciente de não ser dominado por ela. A confiança em Deus não nos torna imunes às dúvidas, mas nos ensina a lidar com elas. Dúvidas não são sinal de falta de fé, mas de humanidade. O problema não é acute ter dúvidas, é acute permitir que elas se tornem maiores que a confiança. Quando escolhemos confiar, levamos nossas dúvidas para Deus em vez de deixá-los nos afastar dele. Esse movimento fortalece o relacionamento e aprofunda a fé. Confiar acima das circunstâncias também impacta nossos relacionamentos. Pessoas confiantes não vivem projetando inseguranças nos outros, não agem movidas por controle ou medo de perda. Elas aprendem a amar com mais liberdade, a perdoar com mais maturidade e a lidar com conflitos de forma mais equilibrada. A confiança em Deus reduz a necessidade de aprovar-se, ao constante e fortalece a identidade. A comparar-se ao acute outra armadilha que mina a confiança. Quando olhamos para a vida dos outros e medimos nossa caminhada pelas circunstâncias alheias, perdemos o foco. Cada pessoa vive processo diferente. Confiar em Deus e acute cita o próprio tempo, o próprio ritmo e a própria história. E acute entenda que Deus não trabalha com cópias, mas com propósitos individuais. Essa compreende ao traz contentamento mesmo quando o cenário não é acute ou ideal. Confiar acima das circunstâncias exige silêncio interior. Em meio ao barulho das opiniões, conselhos e expectativas externas, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, a falta de confiança não vem da situação em si, mas do confuso, aumento gerado por excesso de vozes. A confiança cresce quando escolhemos filtrar o que ouvimos e alimentar a fé com aquilo que edifica. Quando a confiança se torna estilo de vida, as crises deixam de ser emoções e passam a ser oportunidades de crescimento. Não porque gostamos da dor, mas porque sabemos que ela não nos define, a confiança nos impede de desistir cedo demais. Muitas respostas chegam depois do limite emocional, depois do cansaço extremo, depois do momento em que achamos que não daria mais. Quem confia aprende a permanecer. Confiar em Deus acima das circunstâncias também nos ensina a gratidão, ou em meio ao caos. Gratidão, ao não é acute negar a dificuldade, mas reconhecer que ainda existem razões para agradecer. Essa postura muda a atmosfera interna. Coração grato mantém a fé viva mesmo quando o cenário externo não coopera. A gratidão protege a confiança contra o endurecimento e o ressentimento. A confiança verdadeira não depende de explicações completas. Há coisas que só entenderemos depois e talvez nem isso. Confiar acute cita que nem tudo será respondido agora. Essa aceitação não é acute conformismo, mas entrega. Entrega do orgulho, da necessidade de controle, da exigência de respostas imediatas. Quando entregamos, o peso diminui, mesmo que a situação permaneça. Viva confiando acima das circunstâncias e acute exercício diário. Não acontece de uma vez. Há dias em que a confiança perse firme,
Hodaias emque elle precisi se reformada, accoda pensamento negativo. Essa constancia constrói uma fé resilient, capaz de atravessar faces difíceis sem perder a essência. A confiança não elimina a luta interna, mas dá direção a ela. Quando escolhemos confiar, nossa linguagem muda. Passamos a falar com mais esperança, mesmo em cenários adversos. As palavras revelam o que está no coração. Quem confia não nega a realidade, mas também não profetiza derrota o tempo todo. Aprenda ele enhar o discurso com a fé, sabendo que palavras carregam peso emocional e espiritual. Confia, Deus acima das circunstâncias também nos ajuda a lidar com o inesperado. Nem tudo será planejado, nem tudo será como imaginamos. A confiança nos dá flexibilidade emocional para nos adaptar sem perder a identidade. Em vez de quebrar diante das mudanças, aprendemos a ajustar rotas com maturidade. Essa confiança sustenta quando os recursos acabam, quando as forças diminuem, quando as portas parecem fechadas. Ela nos lembra que Deus não está limitado ao que vimos ou temos. Muitas vezes, ele age justamente quando os recursos humanos se escatam. A confiança não depende da abundância, mas da fé. Confiar acima das circunstâncias nos ensina a descansar sem desistir. Descansar não é para de luta, mas para de se consumir. É continuar caminhando sem carga o peso do resultado final. Este descanso interior é sinal de fé madura, construída dia após dia, escolha após escolha, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Alinhar o coração com a vontade de Deus é processo profundo que começa quando reconhecemos que nem sempre aquilo que desejamos é o que realmente precisamos. O coração humano é cheio de vontades, expectativas e planos, muitos deles legítimos, mas nem todos alinhados com o propósito divino. Este desalinhamento gera frustração, cansaço e conflitos entre nós. Quando buscamos alinhar o coração, estamos admitindo que nossa vida é limitada e que precisamos de uma Deus almeia. Esse reconhecimento exige humildade, porque abremos do ilus, autocontrole e da ideia de que sempre sabemos o que é melhor para nós. O coração desalinhado costuma ser guiado por emoções momentâneas. Em dias bons ele se enche de confiança. Em dias difíceis se afoga em medo e insegurança. Alinhar o coração com a vontade de Deus traz estabilidade emocional, porque deixa de depender das oscilações externas. Não significa ausência de sentimentos, mas domínio sobre eles. Quando o coração está alinhado, as emoções não governam as decisões. Elas existem, são reconhecidas, mas não assumem o comando. Esse alinhamento começa na escuta, antes de pedir, e preciso aprender a ouvir. Muitas vezes falamos demais na oração e ouvimos pouco. Queremos que Deus concorde com nossos planos. Quando o verdadeiro alinhamento acontece, quando ajustamos nossos planos aos dele. Ouvir exige silêncio interior, exige desistir a mente e abrir espaço para reflexão. É nesse silêncio que percebemos intenções erradas, desejos egoístas e motivações distorcidas que estavam escondidas sob boas justificativas. Alinhar o coração também envolve renúncia a expectativas erradas. Criamos cenários ideais, imaginamos caminhos específicos e nos apegamos a resultados. Quando algo foge de seu roteiro, o coração se revolta. A vontade de Deus nem sempre coincide com o que planejamos, mas sempre aponta para aquilo que nos transforma. Esse alinhamento não é confortável porque confronta nossas prioridades. O que antes parecia essencial pode perder importância, e o que antes era ignorado passa a ocupar espaço central. Coração alinhado aprende a confiar mesmo sem entender. Há momentos em que a vontade de Deus não vem acompanhada de explicações detalhadas.
Curimos saber o porquer, o quando e o como. Mas muitas vezes recibimos apenas a dias, o para o próximo passo. Este tipo de fé exige maturidade. Alinhar o coração e a cita caminhar com informações parciais, sabendo que Deus ver o tudo enquanto enxergamos apenas partes. Esse alinhamento impacta diretamente nossas escolhas diárias, pequenas decisões revelam se o coração está alinhado ou não. A forma como reagimos a uma crítica, como lidamos com uma frustração, ou como tratamos alguém, quando estamos cansados expõe o estado interior. Coração alinhado busca agir com coerência, mesmo quando ninguém está observando. Não é acute perfeição, mas intenso, ao constante de viver de acordo com princípios que refletem a vontade de Deus. Alinhar o coração com a vontade de Deus também redefine o conceito de sucesso. Em vez de medir a vida por conquistas externas, aprendemos a valorizar obediência, crescimento e transformação interior. Há sucessos que parecem grandes aos olhos humanos, mas deixam o coração vazio. Há escolhas que parecem simples, mas geram paz profunda. Quando o coração está alinhado, a paz se torna indicador mais confiável do que aplausos e reconhecimento. O orgulho e acute dos maiores obstáculos para esse alinhamento. Ele nos faz resistir, coração, justificar erros e fechar o coração para mudanças necessárias. Alinhar o coração exige desperdício para ser confrontado, para admitir falhas e para ajustar rotas. Deus trabalha em corações ensináveis. Quando resistimos, o processo se torna mais doloroso. Quando nos rendimos, o alinhamento acontece de forma mais livre, mesmo em meio a desafios. Há também processo de desapego envolvido. Muitas vezes nos apegamos a pessoas, processos ou situações que já cumprirão seu papel, mas que insistimos em manter por medo do desconhecido. Alinhar o coração com a vontade de Deus exige confiar que Ele sabe quando algo precisa terminar para que outra coisa comece. Esse desapego não é acute frieza, mas maturidade espiritual. É acute entender que ciclos fazem parte do crescimento. Coração alinhado aprende a discernir entre desejo e propósito. Nem todo desejo precisa ser realizado, e nem todo propósito será confortável. Quando confundimos os dois, acabamos frustrados. O alinhamento traz clareza para identificar o que vem de Deus e o que nasce apenas da vontade humana. Este discernimento não acontece de forma instantânea, mas é acute construído ao longo do tempo, através da oração, reflexão e experiências vívidas. Esse alinhamento também muda a forma como lidamos com o sofrimento. Em vez de apenas perguntar por que algo está acontecendo, passamos a perguntar o que podemos aprender. Isso não romantiza a dor, mas dá significado a ela. Coração alinhado não desperdiça sofrimento. Ele permite que a dor produza maturidade, empatia e crescimento. Muitas transformações profundas acontecem justamente em momentos que não escolheríamos viver. Alinhar o coração com a vontade de Deus gera coerência entre fé e prática. Não vivemos apenas de discursos espirituais, mas de atitudes concretas. A fé deixa de ser apenas algo que acreditamos e passa a ser algo que vivemos. Essa coerência fortalece o testemunho, o pessoal e traz integridade. Coração alinhado busca viver a verdade mesmo quando isso exige renúncia ou sacrifício. O alinhamento também traz clareza nos relacionamentos. Passamos a estabelecer limites saudáveis, a escola, a mel, a nossas companhias e a agir com mais responsabilidade emocional. Coração desalinhado tende a buscar validação em pessoas, enquanto coração alinhado encontra segurança em Deus. Isso reduz dependências emocionais e fortalece relacionam. Entos basados em respeito e maturidade,
Elinha o coração não significa ausência de conflitos entre nós. Há momentos em que a vontade pessoal entra em choque com a vontade de Deus e esse confronto gera tensão. O alinhamento acontece quando escolhemos obedecer mesmo sem vontade. Com o tempo, o coração aprende a desejar aquilo que antes resistia. A obediência precede o prazer espiritual. Primeiro obedecemos, depois entendemos, e então nos alegramos. Esse processo também exige paciência. Mudanças internas profundas não acontecem da noite para o dia. Alinhar o coração executa um exercício contínuo. Há dias em que estamos mais sensíveis, há dias em que estamos mais resistentes. O importante é não abandonar o processo. Cada ajuste, por menor que peça, contribui para uma vida mais alinhada e equilibrada. Coração ao alinhado com a vontade de Deus aprendizagem não. Nem toda oportunidade execute uma benção, nem toda porta aberta deve ser atravessada. O alinhamento traz discernimento para recusar aquilo que parece bom, mas que nos afaste do propósito. Este tipo de decisão exige coragem, porque muitas vezes vai contra expectativas externas. A aprovação de Deus passa a ser mais importante do que a aprovação das pessoas. Alinhar o coração também transforma a forma como lidamos com o passado. Culpa, arrependimento e ressentimento são pesos que desalinhavam o coração. Quando permitimos que Deus trate essas áreas, aprendemos a perdoar, a nos perdoar e a seguir em frente. O alinhamento não apaga a história, mas ressignifica experiências. O passado deixa de ser prisão e se torna aprendizado. Esse alinhamento traz liberdade interior. Não vivemos mais reféns de opiniões, comparosos ou pressos externas. O coração, o alinhado sabe quem execute, para onde está indo e em quem confia. Essa clareza gera segurança mesmo em ambientes instáveis. A identidade não depende do cenário, mas da convicção interior. Alinhar o coração com a vontade de Deus também influencia a forma como lidamos com o futuro. Em vez de ansiedade excessiva, a entrega consciente, planejamos, sonhamos e trabalhamos, mas sem desespero. O futuro deixa de ser uma emoção e passa a ser esposo de confiança. Essa postura muda a forma como enfrentamos incertezas. Esse alinhamento exige constância na oração, reflexão diária e despacis, ou para ajustes frequentes. O coração humano se desalinha, com facilidade influenciado por emoções, pressos e destroços. Por isso, o alinhamento não execute evento isolado, mas uma prática diária. Cada manhã execute uma oportunidade de realinhar intensos, renovar decisões e ajustar motivações. Quando o coração está alinhado com a vontade de Deus, a vida ganha, a dia, são clara. Mesmo quando os caminhos são difíceis, existe sentido. Mesmo quando as respostas demoram, existe paz. Esse alinhamento não elimina desafios, mas fortalece o interior para enfrentá-los com maturidade, fé e equilíbrio, permitindo que cada passo seja dado com consciência, entrega e confiança contínua.